محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أفتتح الصلاة بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع الأخذ والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع منهتي ويا أجيب مدحتي وعجب يا رحيم دعوتي وقل يا غفور أسرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعصرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وهلكة بلاء قد فككتها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الفاشي في الخلق أمره ومجده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يداه الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير اللهم إنا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وشكرك على قبيح عملي وعلمك عن كثير جرمي إنما كان من خطايا وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وعرفتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت وأدعوك عاملا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك وإن أبطأ عني أتبت بجحلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور ولم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك فعنا لي التكون عناك فلم يمنعك ذلك من رحمتي والإحسان إليك وتفضل علي بجودك وكرمك وارحم عبدك الجاهل وجد عليهم بفضل إحسانك إنك جواد كريم
الحمد لله مالك الملك مجري الكل مسخر الرياح خالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على كل عناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله الخالق الخالق باسط الرزق خالق الاسباب ذي الجلال والاكرام والفضل والانعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له معاد يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا زهير يعادله. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعزمته العظمى، وبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ولا يستر علي كل عورة وأنا آسيه، ويعزم نقمة علي فلا أجازيه. فكم من موحدة حنيئة قد آتاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبحجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا واذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يفتح حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد السائل، ولا يخيب عامله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين، وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين، ويدع المستكبرين، ويحلق الملوك ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين، مغير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع الحاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وأمارها، وتموت البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأحسن وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبع العظيم. وصل على صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة
نساء العالمين وصل على ست الرحمن وإمام الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والفرق الحجة الحاشم الحسين وجدك على عبادك ومنوئك في جلائك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المعمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل داعي إلى خطابك قائما بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيت له واقدره من بعد خوفه آمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا كثيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أعز به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. Please, अगर बातें कर रही हैं, anybody can talk. Another hall we have. You can talk over there. Please sit down. اللهم ما ربطنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم ارحم به شاسنا واشعب به صدعنا وارزق به فتقنا وكسر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغني به عائلنا واغفر به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به أسرنا وغير به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به تلبتنا واجهز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة أعمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيها من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إلى الحق. آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا
صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا وصل على محمد وآله وعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تلقيه ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Decided to Father for special Marufmi, brother Ali Jafar Rizvi and sister and his wife Marufmi. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأسألك الأمان يوم يعبد الظالم ولا يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم ويؤخذوا بالنواسي والأقدام، وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاد عن والده شيئا، إن وعد الله حق، وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وأسألك الأمان يوم يود المجرم لو يفتدي من عذابه يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا إنها لذاء للشواب مولاي يا أنت المولى وهل يرحم الأحجار إلا المولى مولاي يا أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المعروف مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز مولاي يا مولاي أنت الخالق
Assalamu alaikum. Today our guest speaker, brother Sheikh Ali. His subject is Khutbah Momineen from Najul Balagha. Please recite a salawat for his speech. اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم ونبي المرسلين سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين رحمة العالمين أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله. Alhamdulillah. All the praise belongs to Allah. Those who speak cannot adequately express his true praises, nor those number his favors and blessings. Nor those who try to dive into the inner recesses of his knowledge can reach the depths, save those whom he pleases. I openly bear witness that there is no God but Allah, and he has no partners and no associates, but he is absolutely alone, without the feeling of being known. I also openly bear witness that Muhammad ibn Abdullah, is the servant and messenger of Allah, and he is the Khatam Nabiun, he is the seal of all the Anbiya. And I also openly bear witness that Imam Ali is Ameerul Momineen, he is the commander of the believers, and he is Allah proof here on this earth. Dear brothers and sisters, it is indeed an honor to have been afforded to come before you today on this blessed day of Shahru Ramadan. It is indeed a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala that he has invited us, as the Prophet sallallahu alaihi wasallam has put it in, he has invited us to the banquet of Allah subhanahu wa ta'ala. And as the guests of Allah subhanahu wa ta'ala, we should be on our best behavior, inshallah, and that we should be very careful, in particular, how we act and how we treat one another during this special time. And that not only during the time or the hours that we are fasting, but even when we break our fast, some of these traits that we have picked up, like behaving nicely and praising and glorifying Allah subhanahu wa ta'ala, we should try to even maintain that even after the hours of fast. So like, today, inshallah, we'll be speaking with you
about, Said has said about the khutbah that is mentioned in the collection of the Najm al-Balagha of Imam Ali alayhi salatu wasalam, khutbah al-Muttaqin, or the khutbah of the righteous. When we look at this particular khutbah, dear brothers and sisters, a little background on this khutbah. First of all, as I said, this is located in the Najm al-Balagha of Imam Ali. In some of the books, it is the 193rd khutbah. Some books it's the 92nd. This khutbah was actually spawned by one of the close Sahaba of Ameerul Momineen, a brother by the name of Hammam, radiallahu anhu. And the hadith describes Hammam as a person that traveled and moved around with Ameerul Momineen. He's referred to in the hadith as a sahiban, one that accompanied the Imam, alayhi salatu wasalam, and that he was a worshiper, that he was a devout worshiper of Allah subhanahu wa ta'ala. In fact, the hadith uses the word abid, okay, that he was an abid, okay. Also, Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam, he says about Hammam. He says that Hammam was a person that was a dedicated worshiper of Allah subhanahu wa ta'ala, and that he was a person that strove very mightily in the area of spirituality. He exerted himself tremendously. And one day we're told that in the gathering, the Imam alayhi salatu wasalam was asked a question by Hammam. And the hadith reads as such. It is narrated that one of the companions of Ameerul Momineen, Hammam, was a man devoted to worship, said to Ameerul Momineen, describe to me the Muttaqin in such a way that I see you. SubhanAllah. But it said in the hadith that the Ameerul Momineen paused. He did not hesitate. He did not answer Hammam immediately. Okay? But after the pause, we are told that the Imam alayhi salatu wasalam replies to Hammam, and he says, Ittaqullah wa ahsan. Inna Allah ma'alladina taqwa walladina hum muhsinun. Sallallahu alayhi wa sallam. He says to Hammam, he says, oh Hammam, have taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala, and wa ahsan, and do good. Verily, for sure, Allah subhanahu wa ta'ala is with those who fear Him and those who do good. Now, we're told that Hammam was a person that he was eagerly seeking the knowledge all the time. And this answer did not suffice for him. And so that, he implored, he beseeched Imam Ali alayhi salatu wasalam to say more, to give him more. And so we're told that the Imam alayhi salatu wasalam, he went on to give a more expansive answer, okay, a more detailed answer about the Muttaqin. Okay? So we're told that the Imam alayhi salatu wasalam says, after he paused and he gave him the first advice, he said to him, thereupon Ameerul Momineen paused, he extolled Allah subhanahu wa ta'ala, he praised Allah, and he asked Allah subhanahu wa ta'ala to send blessing on the Prophet and on the family of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, in which he gave a more detailed explanation. And in this explanation that he gave him, okay,
he enumerated more than 100 characteristics of the Muttaqin. All right? And inshallah, in the coming days, when inshallah Allah give me an opportunity, we will be expanding and expounding upon those sifat, okay, those attributes of the Muttaqin as the days come, inshallah. Inshallah. Also, you need to know this, that this khutbah was a spontaneous thing. This is not something that the Imam prepared for. You know, sometimes when we prepare a lecture or, a khutbah or something, we take some time and research, and we study and so forth and so on to compose. But this is not the reality with Imam. This is coming from a question. Didn't expect this, right? But when you go get into the khutbah, you see that this is a masterpiece of not only Islamic literature, but world literature. Okay? The Imam ﷺ goes into detail, all right? And he did this on the spot, okay? On the spot. So the Imam ﷺ, he said that before we get to the actual khutbah the text of the actual khutbah, the Imam ﷺ, we should just go back and just look at what he said is the first nasiyah that he gave to him. And what he said to him, he said, Ya Haman, ittaqullah, have fear of Allah, have taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. Now, what is this taqwa? We need to spend a little time on it, right? Because, we hear about this. Some of us have heard about taqwa for a long time. Khutbahs and lectures and so forth and so on. But, a lot of we still don't have it. How do we get it? After the khutbah is over, after the lecture is over, you go outside the masjid, no one is selling taqwa. They don't have taqwa for you like that, right? But some may feel, I may not have it, you may have it. But what is it really? So we're told by the people of knowledge that taqwa really comes from the root word of wataya, okay? And it means, a lot of times when we see the translation, is fear, right? But we're told by the people of knowledge that taqwa really means to shield or protect oneself, okay? To take precaution, right? First of all, Allah subhanahu wa ta'ala is not some entity that is abominable. Some entity that we fear in that way, right? But in reality, when we say we fear Allah, if we use that term fear, then it would be more befitting to say that, we fear the displeasure of Allah subhanahu wa ta'ala. We fear to bring about His displeasure. Because in His displeasure, maybe Allah subhanahu wa ta'ala will remove His rahmah from us. Okay? Maybe He will not guide us anymore. Right? So when we look at taqwa, we need to look at it in this way. That it is to take precaution. Right? When you're home at night, before you go to bed, or when you enter the house, you lock the door, you take precaution. Right? You're not afraid, but you know that, maybe it's better if I lock the door, right? When you walk across the street, you just don't walk blindly, you look first, right? If there's no cars coming, then you go, right? You take precaution. And this is taqwa, really, that Allah subhanahu wa ta'ala have told us to take precaution, to be conscious of Allah subhanahu wa ta'ala. So that we do not fall into the traps of the shaitan, right? So we do not, harm ourselves by the punishment or by doing something that may bring down the azab of Allah subhanahu wa ta'ala, right? We seek the thawab of Allah, we seek the barakah from Allah subhanahu wa ta'ala. So when we look at this taqwa, let us look at it in that way. And then another thing too, one of the ayahs that I opened up with, dealing with, particularly the ayah dealing with fasting,
Allah subhanahu wa ta'ala says, at the end of that ayah, really, while we fasting, right? O you who believe, fasting is prescribed for you as it was for those before you, right? So that you may obtain taqwa. So if we really want to know why we fasting, it is to obtain taqwa. But that when Allah subhanahu wa ta'ala says, He doesn't say definitely that you will obtain taqwa doing the fast. No. He says you may obtain taqwa. You see, maybe some of us will, maybe some of us won't, right? But during the fast, you have an opportune time. This is the best time to acquire taqwa. Okay? Now we should be concerning ourselves, what can we do to be of those people that obtain taqwa this Sha'ban? Okay? And not those that missed it. Right? So one of the beautiful things about this particular hadith is that Ameerul Momineen, Imam Ali alayhi salatu wasalam, salawat, he goes into describing what the muttaqin is. And these attributes that he enumerates in this hadith, some of the scholars say that is 114 characteristics that is mentioned in this hadith. Some say 110. But look at it like this. If we take one of the sifat, okay, each day, in the Quran, there's 114 surahs in the Quran. And, during this time, we are suggested to us to read Quran much. So every time we complete a surah, if we took the time and just concentrated on one of the sifats that is mentioned, one of the names, one of the characteristics that is mentioned in this khutbah, right? Inshallah, we will really benefit. Okay? So, that's just one thing, inshallah, that, we can do. Also, after the Imam alayhi salatu wasalam, he makes mention of the taqwa and having taqwa and the importance. This is before he gets to the khutbah, right? The next thing he says, wa ahsan, and do good, right? But we're told by the people of knowledge that this word ahsan, okay, ihsan and ahsan comes from the root word, okay, hasan, which means to be beautiful or to beautify or to become excellent. Okay? And so this advice that, the Imam alayhi salatu wasalam gives to Haman, even though this is, he wants more, this small advice really contains everything in it. And you will see, inshallah, as we go through. Okay? But who are the people of Aqsa? Who are these people? Like we should be concerned with that. And inshallah, try to make efforts to become beautiful, to beautify ourselves, our personality, through having a good akhlaq. Okay? To adorn ourselves with the beautiful characteristics, okay, that not only pleases people, but first and foremost, it pleases Allah subhanahu wa ta'ala. Right? That is the objective. We want to please Allah. Now, some people may want to be satisfied with just pleasing people. And those people will find out that they will never be able to do that completely. Okay? Because every time you think you have done that, there's something else. Right? But when one has concerned himself with pleasing Allah subhanahu wa ta'ala, this is the proper attitude that a believer should have. Because if Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with you, you are on the right track. Okay? But if the whole world is pleased with you and Allah subhanahu wa ta'ala is not, it's not going to benefit you.
Okay? So, inshallah, this is really just an introduction tonight into the khutbah. Okay? Inshallah, just really right, this an introduction into, what will inshallah come. But, suffice to know, there's an ayah in the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Baqarah, ayah 195, where Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran Kareem, and do ihsan, for Allah subhanahu wa ta'ala loves the muhsineen, those that do their deeds, that do good deeds with ihsan, with excellence. Okay? So this is another proof that Allah subhanahu wa ta'ala loves these people. And inshallah, we want to be those people, right? Because really, that's one of the reasons why we're here, to try to perfect ourselves, right? And the prophets were sent, to bring us to perfection. Alhamdulillah, as well as the Masumun, as well as the Imams. The Imam alayhi salatu wasalam, their job was also to help bring man to perfection. And could you imagine if the world was under the control and authority of these people? It would be a different world. Right? But really, that's how Allah subhanahu wa ta'ala wanted it. That's how Allah subhanahu wa ta'ala set it up. When He created man and brought man into this world, He made the Prophet Adam, He put him in charge. It was Masoom. He didn't find someone that was a tyrant and put him in charge. Okay? Allah subhanahu wa ta'ala put a believer, in charge. And to make sure that, everything was done in the way that Allah subhanahu wa ta'ala wanted it to be done. So inshallah, we ask Allah subhanahu wa ta'ala for the tawfiq, inshallah, to help bring us during this special time of Ramadan and have us put our feet where He would want us to place them at, and to follow the guidance of the Masumin, inshallah. Bismillah ar-Rahman والعصر إن الاستغراق والصدور الذين آمنوا مع الرسول الحق والرسول الحق والرسول الصالح. طاب یاسین به مهرات احمد به قدر و به توسن در اظهار توبا به بحر اطلاقی به قرآن جاری به تورات موسی و انجیل عیسی بسی پادشاهی کنم گر گدایی چو باشم گدای گدایان زهرا به شفاعت زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و میثاق آنجا غلامی این خانقاه ولی و مراد خدا بود از خلقت ما مسیرت مشخص امیرت مشخص میکن دل بزن دل به دریا به دنیا به خسران عنوان نیرزد به توییز عنوان زهرا نیرزد و این زندگانی یکانی جوانی خوشیهای امروز و اینجا به افسوس بسیار فردا نیرزد. اگر عاشقانه هوادار یاری اگر مخلصانه گرفتار یاری اگر آبرویی گذاری به پایش یقینا خریدار یاری بگو چند جمله گذشتی ز خوابم چند راز لعنت به نظر یاری به شانه کشیدی غم سینه‌اش را و یا چون بقیه تو سربار یاری اگر یک نفر را به او بست کردی
برای سپاهش به سردار یار. به گریه شبی را سحر کردی آیم، چه مقدار بی‌خوابی ناجوری. خیاشفته بودن دلیل کمی، اگر بیقراری به دنیا بیایی و پایان این بیقراری بهشت بهشتی که سرخوش به دیدار یاری. نسیم کرامت وزیرم گرفته و باران رحمت چکیدم گرفته. مبادا به روزی نگاه دلت را به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شنیدن گرفته. خدایا به روی درخشان محمود و زلف سیاه پریشان به قلب روی کشک دریای باغ است، به چشمان از غصه گریان محمود. به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید خلیلان مهدی. به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی. به درد نگاه و به خاک سیاهش، به عطر مهید خلیلان مهدی. به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجابی قرآن مهدی. به صبح عراق و شهنگاه شاهش، به آهنگ سمت خراسان مهدی. به جانداده‌های مسیح عبورش، به شهر شهود شهیدان مهدی. مرا دائما اشتیاقش بگردان، مرا سینه جان فراقش بگردان. توسط فرما به این منزل بی سر و پا، مرا بردن و مرهم و خندگاه. سفرهای سوی خراسان و شام را به آبش بگردان. به قربان اخلاق مولایی تو، خورشیدی و زرد خلوت‌ترین فدای سزاوار زهرای تو. نداری به کویت من بینواتر، ندیدم چنینی به تابانی تو. نداری گدایی به اسراری من، ندیدم دیداری به زیبایی تو. نداری مریضی به بدحالی من، ندیدم دمی چون مسیحایی تو. نداری خدایی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری ندیدم کسی با به آقایی تو. أعوذ بالله من الشيطان